setup moja, move moja, $200 ndani. Wacha sana kupeleke na rada, ni kushow step by step vile ilitokea. Ndio hii setup ilikuwa ya GU, ilikuwa rahisi sana na nilitumia time frame 2 peke yake, M15 na M1. Ndio hii stop loss, entry na take profit. Na leo ndaonesha step by step vile niliweza kumake $200 na hii setup. Tulitumia tu concept 4 peke yake. Tulitumia market structure, supply and demand, ICT fib concept yetu na breaker block for entry yetu. Acha sasa nionyeshe vile nili-identify hii setup, vile niliingia hii setup na vile nili-manage hii setup. Straight up sahi. Hebu subscribe bana, na hebu like jo. Kulike ni sare, hebu finye hiyo like button. Kulike ni sare. Oya, tupige hii shughuli nani? So hii ni GU kwa M15 na kawaida mimi nimeishi kuambia ni sasa nimeisema hadi hata sijui nini. Ukishaingia kwa hiyo bigger time frame which inawakesa hapa ni M15, nataka tu ujiulize swali moja before tu ujiulize kitu kingine. Market structure inakwambia tunapanda juu ama tunaenda chini. In short, hii market inapanda juu ama inaenda chini. That is it. Sitaki uanze ati kumark supply, sijui demand ama sijui kuchora fib. Hapana, kitu ya kwanza unafaa ujiulize hii market inaenda juu ama inashuka chini. That is it. Na kawaida ukitaka kujua kama market inapanda juu ama inashuka chini, that is where una implement nini? Market structure. That is when unachora market structure. Na ukitaka kuchora market structure vizuri, kama in this case mainly identify nini? Mainly kuja nika identify place obvious kwa market which was this low. Juu kawaida anza kuchora market structure place ni obvious. Unaona? Na hapa ilikuwa obvious, market ilikujika create a low. Hapa tulikuwa kwa downtrend, hapa tulikuwa chini. So ndaanza kuichorea hapa. So nilianza kuichora, nika identify niko na market imemfanya, market imemake ka high. Kwa nini ka high? Aka ka high ni high kulikuwa ka blue candle kenye kako hapa katikati. So in short hapo tuli create ka high. From hapo market ili create ka higher low. From hapo market ikakujika create ka high kingine. Alafu higher low. From hapo market ilikujika create higher tena. Alafu ika create higher low. Alafu ikakujika create higher. Alafu ika create another higher low. Unaona sasa tukiwa hapa kwa kichwa wangu niko zile za nama hadi najichuna masikio. Hapo ufai kuwa sell hata kuende aje. Kwanza market ikafanya nini tena? Ika break tena structure towards the upside. This is when I was like, hey, hands down. Hapa hata kuende aje? Hapo sifai kuwa seller. After kwanza tumepata this new break of structure, kulikuwa hadi time ya London session. Unaona? So hadi session ilikuwa side yangu. So after na market create a high, what do you expect the market obviously itafanya? Tuna expect the market itakuji create a higher low. Alafu ikuji create nini? A new higher. Alafu create nini? A higher low. Alafu a higher. In short, tuna expect market itaendelea with the same flow. Like we are not trying to fight with the market. Tuna try kuwa aligned na hii market, si kuifight. Unaona? So in short, after nisha identify mimi ni buyer kwa hii market, like Christian, you're a buyer. Nisha identify mimi ni buyer, so sasa nika zoom in kwa structure yangu. So kwa hii structure yangu nikajiuliza, kwa bullish structure kawaida kwa hii market sisi watu na trade supply and demand. So point of interest yangu kwa hii case hapa itakuwa nini? Si itakuwa demand, since tuna deal na an uptrend. Kwa an uptrend we deal with demands. So nikachora nini? Nikachora demand yangu. Na wapi ndo naona demand yangu? Demand yangu ni this red candle pia na this red candle. In short, akaka structure kote, that is a demand level ama that is a demand zone. So in short ndaanza kuimark from penye structure iko hapa chini hadi penye hiyo candle ya red imefika. That is how I drew it. After nimesha identify, okay, hapo already tuko na demand yetu. Ukishachora demand yako, what do you expect? Ndio sasa hii setup iko interesting kabisa. Tuna expect market ita make a higher low. In short itaanza kuteremka ingie kwa demand yetu. Hapa kwa demand yetu, this is where we look for our trade, ama this is where sasa tuta drop down kwa our M1 time frame
kutafuta nini? Our entry. But before that, kwanza tunataka kuona an exhaustion kwa market. Market imeanza kuja kwa demand zone yetu. Acha tu play price tuone what happened. So immediately after nimeona that red candle, that is when nilijiambia we might have a potential higher low being created, ama in short ako kamove kakukuja kwa demand yangu kashaanza. So after hapa ndo nilijiambia kama ndako involved kwa hii market nafaa kujua penye targets zangu ziko. So this is where we implement our Fibonacci. Unaona, juu Fibonacci pia itatusaidia kufanya nini? Itatusaidia pia kuongeza confluence kwa trade. Juu tutaangalia OTE yetu ama our 70 level iko place moja na penye demand yetu iko, ama iko around the same level. Tunataka kuona sana zikiwa around the same level. Alafu pia tukisha plot fib yetu tutakuwa na take profits zetu. So tutachukua fib yetu tuchore definitely from our swing low all the way to our swing high hapa. Swing high yetu iko hapo. Na kawaida vile nimwambia, mnaona, ona our 70 level ama OTE iko penye tu demand yetu iko, yani iko tu penye our red candles ziko kwa demand. So in short inatuonyesha nini? Inatuonyesha tu like inatuongezea confluence that hii trade yenyewe inaweza work out. But before that tuendelee kuplay price, kwa sababu sasa tunataka price iingie kwa hii demand. Ikishaingia kwa this demand, that is when sasa tunaenda kwa M1 yetu. Hivyo ndio mimi nilifanya. Nilingoja price ikuje polepole, ingie wapi? Ingie kwa demand zone yetu. Unaona? Hapo immediately after market ilitap on our demand, that is when sasa nilijiambia nini? Sasa acha niende M1. M1 naenda kutafuta nini? M1 naenda kutafuta ile pattern yenye nimeishi kuonyesha kwa hii channel, yenye nimeishi kuimbia. Unaona? Nikishapata that pattern, nataka kuona breaker block hapa ndani ya demand yangu. Nikishaona breaker block, ningoje retest hiyo breaker block na niingie trade yangu. That is what I did. Na acha nionyeshe step by step vile nilifanya. So sasa tuta drop down kwa our M1 time frame. So hivyo ndo nili identify setup. Alafu si mna notice natumia M15 na M1. So broker wangu obviously lazima spreads zikuwe zimeenda shule. Ukitumia broker hivi utakuwa stopped out kwa M1, na si juu trade yako ni mbaya, utakuwa stopped out juu spreads zitakufungulia uko stopped out. Ama hata kama unatumia sell limits na buy limits zitakosa kuactivatiwa. In short, broker wako lazima pia conditions zikuwe normal. Kama unadai kutumia broker mimi utumia, link iko kwa description kama kawaida. Sasa tuendelee na breakdown, nikuoneshe vile nilishika hiyo sniper kwa M1. Ndio hiyo M1 time frame yetu. Kwa M1 tumekuja kuangalia vitu simple sana ndio tuko involved. Unaona? Kwa M1 tumekuja kuangalia hii trend yenye imekuja ikaingia kwa demand zone yetu. Siko bearish. Tunataka tu kuangalia tuone imeacha kuwa bearish, imekuwa bullish, ama tunataka ku identify imechange, imekuwa bullish trend. Si mnaona sasa ni a bearish trend? It's a bearish trend. Acha niwache market structure muone. Unaona? Hapo ndo tuli create ka high, ona. Ka high hivyo. Alafu tuka break ako ka structure. Kumaanisha from hapa tulikuwa nini? Tulikuwa sellers. Unaona? So market ilikuja kama inafanya, market ilikuja kama ina create lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Hapo market ikajaribu kutudanganya ni kama tunataka kushift toward the upside, but we didn't. Alafu kumbuka hata hatungeingia box. Kwa nini? Kwa sababu bado price haiko imeingia kwa demand zone yetu. Na that's why nashindanga nikiwaambia usikuje kwa your entry time frame kama price haijaguza your point of interest kwa your bigger time frame. Wait for that to happen to drop. Unaona? So market hapo after imeguza sasa demand zone yetu, this is where sasa tunaanza kuangalia price sasa. Sasa hapo ndio tunashinda tukifanya nini? Tukio macho. Kwa nini? Kwa sababu sasa tunangoja hii structure. Unaona hapo tumepata a lower high. Tunangoja in short ka change of market structure, kitu kama hii. Kitu kama hiyo. It's as simple as that. Alafu mkumbuke penye break of structure ina happen, sisi tunataka kuingia penye
breaker block yetu itabreakiwa. Unaona tukisha create ka high hivyo, tutangoja price irudi kwa breaker block yetu. Ikiretest breaker block yetu, hapo ndio tunataka kuingilia trade yetu. It's as simple as that. Acha tu play price nionyeshe exactly vile nilingoja hii structure change na penye exactly nilipull trigger nikaingia trade yangu. So hapa ndo price sasa ile get interesting kabisa. Mnaona nini ime happen? Tumebreak structure na pia tumebreak breaker block yetu. Mkiangalia price ilikuja kama inafani, price iliendelea ku make this lower lows na lower highs. Lower lows, lower highs. Lower lows, lower highs. Lower low, but sasa market haiku make lower high, imekuja imebreak that structure. Kumaanisha this is a new high ama this is a new higher high. Na pia on top of that, mkumbuke this blue candle hapa ndani is our breaker block. So tunataka kufanya nini? Tunataka to highlight that blue candle. Tukisha highlight that blue candle, hapo ndo nataka tuingilie trade yetu. Market ikishafanya nini? Tukishaona market imepanda juu vizuri alafu iretest hapo, that is when tunataka tuingie trade yetu. So kenye nilifanya, nilingoja price iendelee kupaint kidogo, nilingoja iendelee kusonga kidogo. Hiyo candle ikatokea, tukapata that new candle. That is when mimi niliingia kwa trade yangu. That is when nilifanya nini? That is when nilimarket execute. Actually hata sikutumia limit order kwa sababu nilikuwa kwa charts, nilifinya tu buys tu hapo. So in short, that is where I executed my trade. Just spreads, labda position yangu ikaikuwa around hapa mahali. Just spreads, kumbuka kuna kuanga na spreads pia. For my stop loss nilicover tu structural low yenye ilikuwa formed. Alafu for my take profit, mnakumbuka setup tumetoa wapi? Setup tumetoa kwa M15. So in short, sasa hiyo ready tuko kwa trade. Nisha execute trade hapa. So tuende kwa M15 nionyeshe vile niliset target yangu. So ndo hii trade kwa M15. Kwa M15 ilikuwa inakaa hivyo. Acha tu extend hii position tool ndio muone vizuri. So in short, for my take profit nilichukua hii level hapa. So for my take profit nilichukua this second last level hapa. Hii ni TP3 kama umewatch Fibonacci video yangu. Kama umewatch my Fibonacci video, mnajua niliwaambia si lazima mngoje the whole take profit ikuwe smashed. Well, this is a perfect example of vile nilichukua profits. Unaona nilipata a good 5 hour actually kwa hii trade. Nishawaonesha sasa vile nili set take profit yangu. Sasa ni waplay price muone vile nilimanage hii trade. So trade ili shoot straight in profit, like deep profits na one candle, like ili shift to. So after nimeona hivyo nilianza kalia rada price. Kwa nini? Kwa sababu mkumbuke vile niliwaambia kwa my fib video, price ikifika kwa this 00 level, what do? Wanna break even. Na kama mli notice screenshot yangu kwa Telegram, position yangu ilikuwa na break even, ilikuwa na stop loss mbele ya entry. Ni after market imeshafika hapo kwa hiyo level there with that candle, nilifanya nini? Nilitoa stop loss hapa nikaweka mbele ya entry yangu. So sasa trade yangu at this point ilikuwa ina run ikio risk free, ama in short sikuwa na risk yoyote kwa hii trade, nilikuwa nishatoa risk. So sasa tuone eventually vile my final take profit iligongwa. Sasa hapa kumbuka sina stress, sina pressure kwa sababu sina risk yoyote. Sina reason ya nini? Sina reason ya kushtuka ama kutuka hiyo. I cannot lose anything on this trade. So eventually take profit yetu ilismashiwa as easy as that. Na imagine ukitaka kutrade na this same exact strategy, like unaweza watch my previous videos, like nimeonyesha na kila kitu step by step. Yani unaweza enda na replicate buda, like wewe mwenyewe unaweza anza kutrade, wewe mwenyewe unaweza jiaminia, wewe mwenyewe unaweza chukua hizi setups. It's very easy. Ukiwa na discipline na uweze kufuata hizi rules bila kubreak yote, my G, you'll kill it my friend. Si pia umeona ukitrade bila kierere mob, bila complications mob, ukata out noise yote, alafu focus on setup yako, IG. Vitu ni rahisi hivyo. Unangoja nini ingine? Si watch next.